Youth. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to welcome on stage the hosts and official co-organizers to deliver their welcoming addresses. Let's please give a very warm welcome and a round of applause to Dr. Samir Rashidi, Director General, Research Institute for Solar Energy and New Energies, IREZEN. Also welcoming Mr. Mohammed Yahya Zneber, President, Green Hydrogen Cluster. Let's please give him a round of applause. We are welcoming also Mr. Tariq Amzian Mufaddal, Chairman and CEO, Moroccan Agency for Sustainable Energy, Mazen. And also as an official co-organizer is UM6P. Mr. Hisham Al-Habti, President of UM6P, has given us a video address that we will hear shortly. Welcome to you, gentlemen. Thank you so much for bringing us all together. Dr. Rashidi, the floor is yours. Excellencies, distinguished guests, dear partners, colleagues, and friends. It's a true honor and an immense pleasure to welcome you to the 5th edition of the World Power2X Summit. This gathering, as you know, has become a flagship event for the global energy transition and sustainability community, a place where ideas are exchanged, partnerships are built, and the future of green hydrogen is shaped. As you all know, again, we meet at a defining moment for the hydrogen economy. Around the world, we see both challenges and progress. Some projects have faced delays or even cancellations, yet at the same time, hundreds of projects from 10 to 100 megawatt scale are moving forwards with firm commitments. According to the latest Global Hydrogen Compass report, published last week by the Hydrogen Council, more than 500 projects have reached now FID, are under construction or in operation. This represents over $110 billion of capex and shows that the momentum is real and that perseverance pays off. Here in Marrakesh, we are not only discussing these challenges and opportunities, we are also building bridges between policymakers, developers, EPCs, OEMs, financiers, and innovators. The summit is therefore our collective effort to bring the puzzle pieces together for large-scale deployment of hydrogen projects in Morocco and beyond. From our perspective at IREZEN, this past year has been full of substantial achievements. We are indeed proud to reinforce the hydrogen R&D and innovation ecosystem through strategic partnerships. This afternoon, for example, with the support of the French Development Agency, AFD, we will launch new R&D projects, uniting universities, research centers, and industries from Morocco and France. On the other hand, as well, we have secured in-kind grants as state-of-the-art equipment with the support of international collaboration, such as an electrolyzer supported by Wallonie, Bruxelles International, the Cluster Tweed, and Jean Coqueril, as well as an innovative water production system supported by the Czech Republic Cooperation Agency. These equipment will serve as advanced capacity building tools, training, education, and applied research in Moroccan universities and SMEs. Besides, on a pre-industrial scale, with our strategic partners, UM6P and OCP, we continue to develop the Green H2A platform, our joint upskilling and upscaling facility, where construction is advancing on a green ammonia demo unit capable of producing 4 tons per day of green ammonia powered by 4 megawatt electrolysis capacity, and the commissioning is expected to be next year. Looking also ahead, we are preparing for the future of e-fuels and e-methanol. With the substantial support of the German Federal Ministry of Development and Cooperation, BMZ, and the KfW, we have launched a FEED study for a power-to-liquid demo unit to be commissioned in 2028. This is a step towards Morocco integration
into green shipping corridors via the industrial PTX reference project that Irizen is coordinating. We are also proud to have concluded successfully phase 1 of the PTX Pathways, a structuring project supported by the German Federal Ministry of Economy and Energy, BMWE, via our partners GIZ. This project is paving the way for more understanding about the socio-economic and environmental impact of power-to-liquid economy on Morocco, as well as the key elements of the carbon sourcing. This initiative will show our collective commitment from research to demonstration, from ambition to concrete impact. As per the summit agenda this year, the organizing committee has chosen a focused and interactive format. Over the next 2 days, you will engage in 13 high-level panels designed to explore the key enablers of the green hydrogen economy, from technology and finance to infrastructure and regulation. Beyond the panels, the summit features also 17 side events and masterclasses where participants can deepen discussions, exchange experiences, and explore collaborations. We are also proud to introduce several new initiatives for this edition. IRSEC-X, which is an established scientific conference since 2013 that has joined our PTX platform thanks to the trust and dedication of its founders, Professor Essaidi and Professor Zaz, and this year IRSEC features over 250 research papers. The Power to Talent initiatives as well, a unique matchmaking program connecting young talents with leading companies supported by our partners, the Foundation for Education for Employability, EFE, that is supporting young students and junior graduates. Also, a podcast series developed jointly with the Policy Center for the New South, giving voice to policymakers, financiers, developers, and innovators to inspire beyond the summit. Together, these elements make the 5th edition of the World Power to X Summit a platform for knowledge and collaboration, as well as inspiration. Now, some words of gratitude. So please allow me to express my heartfelt thanks to our partners and sponsors for their trust, support, and generosity. To the organizing team, whose dedication and creativity make this event possible every year. A very special mention also to the 19 volunteers who were led by our colleague Sadia, and whose passion and commitment have upfilled this edition and set the bar really high for those to come. And finally, to my Irizen team, my daily fuel and pride, your energy, frugality, effectiveness, and impact are making a real difference in Morocco's sustainability and innovation ecosystem. Thank you for pushing the boundaries and turning vision into action. Before I close, let me pause for a moment of compassion. While we all gather here to build a sustainable future for our children, our thoughts and prayers go to the children and families in Palestine, particularly in Gaza. To the children and families in Palestine, and particularly in Gaza, who are fighting for their lives, shelter, food, water, and dignity. May the Almighty grant them mercy and protection. Excellencies, dear friends, as we turn sun and wind into molecules for peace, prosperity, and sustainability, may this gathering inspire us all to move from ambition to implementation together. I wish you a fruitful conference. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Rashidi, for your words. We feel the heart, we feel the passion, we feel the compassion. Thank you really for your inspiring words. And again, we're very grateful to the whole Irizen team for the incredible work that is being done to make this happen. Let's please give them a round of applause.
Now it is my great pleasure to invite Mr. Mohammed Yahya Zneiber, President of the Green Hydrogen Cluster, to share his welcoming remarks. Thank you. Madame la Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les présidents et directeurs, Monsieur le Président de la CGM, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je m'adresse aujourd'hui à vous lors de cet événement de portée mondiale, le World Power2X à Marrakech, qui est à sa 5e édition. Nous sommes réunis pour réfléchir à une transition énergétique cruciale pour l'avenir du pays, le Maroc et pour notre région. La politique marocaine en matière d'hydrogène et de gaz naturel constitue à la fois une opportunité historique et un défi majeur que nous devons relever avec clairvoyance et détermination. Le Maroc a su faire preuve d'initiative dans le domaine des énergies renouvelables avec des projets emblématiques tels que le complexe solaire Noor à Ouarzazate. Aujourd'hui, la stratégie autour de l'hydrogène vert s'inscrit dans cette dynamique. Elle se présente comme une solution décisive pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, tout en positionnant le Maroc comme un acteur de premier plan dans la transition écologique mondiale. La production d'hydrogène à partir de sources renouvelables peut permettre à notre pays de devenir un hub régional d'énergie, un moteur économique novateur et un modèle de développement durable. Les points forts de cette politique sont nombreux. La capacité à exploiter nos vastes ressources solaires et éoliennes, la possibilité de créer de nouveaux pôles industriels et surtout l'impact positif sur notre environnement. En misant sur l'hydrogène vert, nous renforçons la souveraineté énergétique du Maroc tout en créant des emplois qualifiés pour nos jeunes en soutenant la croissance économique locale, notamment dans les zones en développement comme nos provinces du Sud ainsi que la région de l'Oriental. Néanmoins, il faut reconnaître ses limites et ses défis. Le coût de production demeure élevé, la technologie est encore en phase de maturité et la nécessaire infrastructure de stockage et de transport demande un investissement conséquent sur le long terme. La dépendance au gaz naturel, si elle permet une transition rapide, soulève aussi des questions de durabilité et d'indépendance énergétique à long terme. Il ne faut pas perdre de vue que ces ressources doivent servir la croissance durable sans s'enliser dans une dépendance qui pourrait être contre-productive. Face à ces défis, la politique à venir doit s'inscrire dans une vision claire, faire du développement industriel et régional une priorité absolue. Il faut renforcer nos capacités locales en formation et innovation, encourager les investissements publics et privés et créer un cadre réglementaire dynamique et incitatif. Il est essentiel d'adopter une stratégie régionale intégrée qui profite à toutes nos régions et écarte toute forme de disparité et d'exclusion. Je me permets de rappeler ce que disait Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et je commence la phrase qu'il a prononcée. Notre ambition est que chaque Marocain puisse bénéficier de la prospérité et de la dynamique de développement que nous voulons inscrire dans notre avenir collectif. Fin de citation. Cette ambition doit guider chaque pas que nous faisons dans cette transition énergétique. La sagesse et la vision de notre roi, qui a toujours encouragé la modernité, l'innovation et la solidarité, doivent continuer à inspirer nos efforts. Et comme l'a dit un jour le grand penseur arabe Al-Farabi, la véritable richesse reste dans la capacité de l'esprit à innover. Fin de citation. Cette maxime doit être notre boussole. La crise, selon Albert Einstein, est aussi une chance. Il disait « Elle est la meilleure bénédiction pour sortir de la routine ». Aujourd'hui, notre défi est de transformer cette opportunité en une véritable révolution industrielle
et un moteur de croissance tout en respectant notre identité et nos valeurs. En conclusion, le Maroc ne doit pas seulement rêver de devenir leader régional dans la filière de l'hydrogène vert, mais doit agir avec détermination, vision et responsabilité. Notre futur dépend de notre capacité à conjuguer ambition, développement durable et justice sociale. La route est encore longue, mais notre détermination doit être inébranlable. Merci de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Mohamed Yahya Zneber, pour votre allocution d'ouverture. Merci de nous avoir rappelé ces piliers essentiels, l'importance, in fine, d'assurer une croissance durable et de délivrer un impact social. Thank you very much, Mr. Zneber, once again. Next, ladies and gentlemen, we turn to the Moroccan Agency for Sustainable Energy, Mazen, which has been at the heart of Morocco's renewable energy journey. Please join me in welcoming Mr. Tariq Amzian Moufdal to the lectern. Thank you. Excellences, chers partenaires investisseurs, chers collègues des établissements publics et des départements ministériaux, chers amis du Maroc, bonjour. C'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui au Maroc et à Marrakech pour cette nouvelle édition placée sous le patronage de Sa Majesté l'Ensro et organisée sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Il y a 15 ans, et sous l'impulsion de la vision de Sa Majesté, le Maroc a fait un choix résolu, les énergies renouvelables. Cette vision a donné au Royaume un cap clair, constant et ambitieux. Elle a permis à notre pays, le Maroc, de devenir une référence mondiale et de montrer qu'avec de la constance, de la rigueur, un effort surtout collectif, il est possible de transformer une ambition en réalité. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre, celle de l'hydrogène vert. Nous savions que cette filière demanderait du temps, des étapes et de la discipline. Une filière nouvelle se construit au rythme de la précision et non de la précipitation. C'est dans cet esprit que l'offre hydrogène vert Maroc a été déployée depuis la circulaire avec rigueur et dans le temps. Ce travail collectif impliquant les départements ministériels, les agences et établissements publics et surtout nos investisseurs privés a permis de poser des bases solides et de franchir des jalons concrets. L'année écoulée, on apporte la démonstration. Un premier projet a conclu sa phase de pré-FID et s'apprête à entrer dans la deuxième phase des études avancées, tandis que 6 autres vont démarrer bientôt leur première phase de pré-FID. Portés par des investisseurs de tout premier plan, nationaux et internationaux, ces projets se trouvent déjà leur ancrage dans le sud du Royaume. Ils confirment que la dynamique engagée et que le Maroc avance avec méthode dans un esprit de responsabilité partagée. Il est à noter pour les autres investisseurs que la procédure de présélection dans le cadre de l'offre hydrogène vers Maroc, des nouveaux projets demeure toujours ouverte pour tout le monde, afin de permettre pleinement et de mettre à profit la position de leader du Royaume et de ses ressources riches et diversifiées. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Le Maroc prépare son avenir avec méthode, une gouvernance claire et transparente, associant le plus haut niveau de décision. Une planification intégrée des infrastructures, ports, pipelines, réseaux électriques, dessalement, qui donne sa cohérence à chaque projet et la crédibilité à l'ensemble. Soyons lucides, ensemble, la filière hydrogène vert est encore émergente. Sa compétitivité se bâtira étape par étape, comme ce fut le cas du solaire il y a 10 ans.
Ce qui paraissait alors un pari est devenu aujourd'hui une évidence économique. L'hydrogène vert suivra le même chemin et le Maroc sera au rendez-vous de cette transformation. Pour les investisseurs internationaux, le Maroc offre une proposition unique, des ressources exceptionnelles, une vision portée au plus haut niveau, une stabilité reconnue et un ancrage stratégique entre les 4 continents. Ici, la visibilité ne se limite pas à des intentions, elle se démontre par des jalons franchis et des projets qui avancent. Pour les Marocains, ce moment incarne à la fois une fierté et une responsabilité. Il portera aussi des externalités positives, des emplois qualifiés, des savoir-faire nouveaux, des chaînes de valeur industrielles et des retombées pour les territoires. Nous construisons une filière qui dépasse la seule énergie pour devenir un levier de prospérité durable pour notre pays. Notre ambition, elle est claire, transformer le potentiel en industrie, l'industrie en échanges commerciaux avec nos partenaires et ces échanges en prospérité durable pour le Maroc et pour le continent africain. Au nom de Mazen, je remercie l'ensemble des institutions marocaines, nos partenaires internationaux et tous les acteurs ici présents pour leur confiance et leur engagement. Ensemble, nous faisons naître l'un des écosystèmes hydrogènes les plus prometteurs au monde. Ensemble, nous construisons l'avenir. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Moufdal, pour votre allocution. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare, et le Maroc se prépare résolument vers nos objectifs communs. Finally, ladies and gentlemen, we will also hear from the president of the University Mohammed VI Polytechnic, Mr. Hisham El-Habti, who has kindly shared a video address for us at this occasion. Let's listen to him together. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, I'm pleased to address you through this message and reflect on what this summit represents to University Mohammed VI Polytechnic. In many ways, the questions before us echo a long story. Energy has always shaped history. Coal gave us industry. Oil gave us globalizations. Today, green hydrogen challenges us to think differently about how energy connects to industry, to food, to sovereignty. It has become the terrain on which nations redefine their economies, their industries, and their partnerships. This summit embodies that shift. Power2X is the test of whether we can turn abundant renewable resources in concrete value chains that link molecules to industries and industries to societies. Morocco has taken a deliberate path, guided by the vision of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him. Our country is moving from strategy to execution. Many initiatives where investors, public authorities, researchers, and industries converge around the single idea that renewable energy can be the foundation of a new industrial era. At UM6P, our mission is to provide the backbone for this transition. Our green hydrogen to a platform at George Lasfar is a rehearsal of the future where hydrogen is produced, transformed into ammonia, and directed towards low-carbon fertilizers. Those same fertilizers will feed agriculture in Morocco, across Africa, and in the region where dependence on fossil-based imports has long been a vulnerability. Energy and food, climate and resilience, these are not separate files. They are ways to explore how hydrogen can become ammonia. Ammonia can sustain agriculture, and agriculture can restrain resilience. In this context, they are parts of the same equation. What is truly at stake is larger than any single project. It is about the credibility of an entire development model. Will Africa remain a consumer of solutions others provide, or will it produce them? Will Morocco only export molecules or also expertise, know-how, and autonomy? This summit is therefore a test of coherence between ambition and delivery, between discourse and measurable outcomes, between local priorities and global responsibilities. If we succeed, Morocco will not just be a corridor for green molecules to Europe. It will also be a hub of skills, industries, and ideas that matter for the continent and for the wider world.
I invite you over the coming 2 days to keep this broader horizon in view. Speak not only of megawatts and electrolyzers, but of resilience and sovereignty, because these are the real currencies of the energy transition. Thank you. Thank you very much, Mr. Hisham El-Habti, for reminding us that talent, training, and scientific research are at the core of this journey. Thank you, gentlemen, for your welcoming addresses. We please invite you to join your seats in the audience. Thank you very much. Ladies